Good evening, friends. Binutuni. Welcome to our online broadcast here from the London Mindfulness Meditation Center. As you know, we go live every day at 7 o'clock, sharing with you our evening worship, Buddha Puja, chanting and meditation, especially during this lockdown restriction times. It is a supportive mechanism for you to engage in religious worship, religious observance from home or wherever you are, dedicating yourself or even committing to your spiritual advancement by worshipping the Buddha and chanting and meditating. It also serves a great support mechanism for peace of mind and also to share the chanting with anyone, especially during this time of difficulty. So if you know or if you are ill, if you know anyone, you or your loved ones are ill, you can listen to the chanting to be blessed with the blessings of the triple gem, to be blessed with good health by listening to the chanting because they contain the virtues of the triple gem as well as the compassion of the Buddha. So the chanting will be conducive for your well-being as well as to your loved ones. You can share our chanting with through our YouTube channel lmmc.online if they do not have Facebook, so that they can listen to from wherever they are. So today the sponsor Mrs. Shiranti would like to share merit with one of her colleagues, friends, Simon Christopher. So may all merit accumulated be conducive for his well-being. So Simon passed away 7 days ago, and she would like to bless him with merit, share merit by sponsoring the event and worshipping the Buddha and accumulating merit, so that may he be blessed with happiness wherever he is. May he rest in peace. May he also receive our blessings and attain the blissful state of Nibbana. So may Simon Christopher be happy and peaceful wherever he is. Later on we will do Punyanamodana. So she and her children came to make the offerings to the Buddha this evening. So Oshadi Bandara would also like to share merit with her departed beloved father who passed away on the 4th of December, Sunil Bandara, and they offered dana this afternoon, intending to share merit with her beloved father. So may she and husband Pahan Kalubovile came to the Vihara to offer dana this afternoon. So may all merit accumulated be conducive for Sunil Bandara's well-being as well. So may he also be peaceful wherever he is. May he receive our blessing and make his sansaric life happy and peaceful. And eventually may he also achieve the blissful state of Nibbana through his righteous aspirated path. So yesterday we had internet difficulties. There was no internet in this area, so we couldn't properly broadcast our worship. However, the sponsors yesterday was Mrs. Srimati Allepula, who sponsored Puja to bless her departed beloved mother who passed away 13 years ago, Mrs. Dingiri Maniki Kinavinna. So she would also like to bless her beloved husband who passed away about 5 months ago, Mr. Vishwabandhu Allepula, and her sister and niece who were affected by the Easter bombings about 1.5 years ago,
Mrs. Shanta Maya Dunna and Nisanga Maya Dunna, who both passed away in that tragic incident in Sri Lanka. She would also like to bless her departed beloved father, widely known as Kinavinarala Hami, Mr. Francis Kinavin, who passed away 22 years ago, and also her beloved mother-in-law, who passed away recently 10 months ago, Mrs. Rupa Allepola. So she would offered the dana and sponsored the puja yesterday, wishing to bless all the departed family and members in the family. So may her beloved mother also be peaceful wherever she is. May she also attain the blissful state of Nibbana through her righteous aspirated path. So with such intention today, we join with many individuals in our minds, wishing them happiness and peace wherever they are. May their sansaric lives be happy, and eventually may they attain the blissful state of Nibbana through the righteous aspirated path. So today, especially we remember Simon Christopher and also Sunil Bandara, who both the sponsors would like to make the blessings as a merit-making ceremony, sponsoring the event and wishing them happiness. So let us join our evening worship, but first let us observe 5 precepts by saying Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 times. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu micchācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramēraya majjapamādatthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhiṃ pañcasīlaṃ dhammam sādukam surakkhitam katva appamādena sampāde tabbam. Let's worship the Buddha together.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattva deva manussanam buddho bhagavati Buddhaṃ jīvita pariyantaṃ saraṇaṃ gacchāmi ye ca buddhā atītā ca ye ca buddhā anāgatā paccapannā ca ye buddhā ahaṃ vandāmi sabbadā nati me saraṇaṃ aññaṃ Buddho me saranam varam etena sacca vajjena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham padapang suvaruttamam buddheyo kalito dosa buddho kamatu tam mamam Swakato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehi passiko opanayiko paccattam veditabbo viññohiti Dhammam jīvita pariyantaṃ saranam gacchāmi Ye ca dhamma atita ca ye ca dhamma anagata paccappanna ca ye dhamma aham vandami sabbada nati me saranam aññam dhammo me saranam varam etena sacca vajjena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham dhamman ca dividam varam dhammeyo kalito dosa dhammo kamatu tam mamam Supatipanno bhagavato savaka sangha Ujupatipanno bhagavato savaka sangha Nyayapatipanno bhagavato savaka sangha Samici patipanno bhagavato savaka sangha Yadidam cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjali karaniyo anuttaram punyakettam Lokasati Sangam jivita pariyantam saranam gacchami Ye ca sangha atita ca ye ca sangha anagata Paccappanna ca ye sangha aham vandami sabbada Nati me saranam aññam sangha me saranam varam etena sacca vajjena hotu me jaya mangalam
उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्गं च त्रिविधोत्तमं सङ्गेयो खलितो दोष सङ्गो खमतु तं मम कनसारपदित्तेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् वर्णगन्धगणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन पुण्येन मितेन च होतु मुखम् उपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् अधिवासेतु नो बन्ते पानीयं परिकल्पितम् अनुकम्पम् उपादाय पतिगन्नात् उत्तम अधिवासेतु नो बन्ते गिलान् पच्ययम् इमम् अनुकम्पम् उपादाय पतिगन्नात् उत्तम अधिवासेतु नो बन्ते भेषजं परिकल्पितम् अनुकम्पम् उपादाय पतिगन्नात् उत्तम वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बारि विजयं पतो सब्बन्युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अक्षयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अक्षयं खममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अक्षयं खममे सङ्गः सुपटिपन्न अनुत्तर एतावता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इमिना पुण्यकम्मेन मामि बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिः
සත්තියා ඉදම්මි පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුංචතු. So if you have just joined us, that was the end of our evening Buddha Puja. Now we are going to chant the Paritta Suttas, wishing you with good health, happiness and success, especially during this time of difficulty. May you stay blessed with good health. May you be blessed by the virtues of the Triple Gem embodied in the suttas. May you also be blessed with the compassion of the Buddha. And as you know, we have been chanting Ratna Sutta every day. Wishing you good health and happiness, wishing you speedy recovery if you are ill, or even if you bear anyone, your loved ones or anyone that are ill, may they also have speedy recovery and enjoy good health and happiness. So may all the chanting be conducive for your wholesome well-being. As always, we dedicated this chanting to the key workers. May the NHS staff, doctors and nurses also enjoy good health and happiness. May they also develop courage and determination to continue the valuable services to the patients, their families, as well as the nation. So with such righteous intention, please listen to the chanting that we're going to chant. So Ratana Sutta and Jai Paritta, wishing you every happiness, especially good health during this time of difficulty. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajasa Sunantu Saggamokadam Paritta Savana Kalu Ayang Bhadanta Paritta Savana Kalu Ayang Bhadanta Paritta Dhamma Savana Kalu Ayang Bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani bhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe Sambeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu bhasitam Tasmahi bhutani sametha sabbe mettam karota manusiya pajaye Divacharatto ce haranti e baling tasmahi nirakkata appamatta Yankinci vittam idva urang va sagge svayang ratanang panitang Nano samang attitatatena idampi buddhe ratanang panitang Etena saccena suvatti hotu Kayang viragang amatang panitang yadajjaga sakkya muni samahito Natena dhammena samatti kinci idampi dhamme ratanang panitang Etena saccena suvatti hotu Yang buddha settho parivannai sucing samadhimanantarikanyamahu Samadhinatena samona vijjati idampi dhamme ratanang panitang Etena saccena suvatti hotu
ये पुग्गला अट्ठशतं पसत्तः चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महप्फलानि इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुप्रयुक्ता मनसा दल्हेन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगैः लब्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतीन्द्रकीलो पटविंसितोऽसि या चतुर्भिः वातेभिः असम्पकम्पियो तथोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्चेन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवन्नट्टमं आदियन्ति इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहावस्य दर्शन सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलव्रतं वापि यदति किञ्चि चतुःपाये च विप्रमुक्तो च चाभिधानानि अभवोकातुम् इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवस तस्य पटिच्छादाय अभवतादित्यः पदस्य वृत्ता इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वनप्रगुम्बे यथा भुस्सितज्ञे गिम्हानमासे पटमस्मिन् गिम्हे तथोपमं धम्मवरं अदेशयि निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु क्षीणं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते क्षीणबीजा अविरुलिच्छन्दा निब्बन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्घं नमस्साम सुवत्ति होतु एतेन सच्चवज्जेन दुःखावुपशमन्तु ते एतेन सच्चवज्जेन भयावुपशमन्तु ते
एतेन सच्चवज्जेन रोगा उपशमिन्तु ते सिरिधिति मति तेजो जय सिद्धि महिद्धि महागुणं अपरिमित पुण्याधिकारस्य सब्बन्तराय निवारण समर्थस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य त्वत्तिंस महापुरिसलक्षणानुभावेन अशीत्यनुव्यञ्जनलक्षणानुभावेन अट्टोत्तर शतमङ्गललक्षणानुभावेन सब्बन्नरंस्यानुभावेन हेतुमालानुभावेन दशपारमितानुभावेन दश उपपारमितानुभावेन दश परमत्तपारमितानुभावेन शीलसमाधिपञ्ஞानुभावेन बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सङ्घानुभावेन तेजानुभावेन विद्यानुभावेन बलानुभावेन धम्मानुभावेन चतुराशीतिसहस्र तम्मखण्डानुभावेन नवलोकोत्तर धम्मानुभावेन अट्टाङ्गिकमग्गानुभावेन अट्टसमापत्यानुभावेन स्थलभिन्यानुभावेन मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षानुभावेन सम्बपारमितानुभावेन रत्नत्रय शरणानुभावेन त्वेहं सर्वरोगशोकपद्धव दुःखदोमनस्सुपायासा विनश्यन्तु सर्वसङ्कप्पा त्वेहं समिज्जन्तु दीर्घायुको होतु शतवस्य जीवेन समङ्गिको होतु सर्वदा आकाशपम्बत वनभूमि तटाक गंगा महासमुद्र आरक्षक देवता सदा तुम्हें अनुरक्षन्तु सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन बुद्धरत्नं धम्मरत्नं संघरत्नं तिन्नं रत्नानाम् आनुभावेन चतुराशीतिसहस्र धम्मस्कन्धानुभावेन पिटकत्तयानुभावेन जिनसावकानुभावेन सम्बेते रोगा सब्बेते भया सब्बेते अन्तराया सम्बेते उपद्रवा सब्बेते दुर्निमित्ता सब्बेते अवमङ्गला विनश्यन्तु आयुवर्धको धनवर्धको सिरिवर्धको यशवर्धको बलवर्धको वर्णवर्धको सुखवर्धको होतु सर्वदा दुःख रोग भया वेरा शोका सब्बे पद्वा अनेका अन्तरायापि विनश्यन्तु च तेजसा जय सिद्धि धनं लाभं सुत्ति भाग्यं सुखं बलं श्रियायु च वन्नो च भोगं बुद्धि च यशवा शतवत्सा च आयु च जीव सिद्धि भवन्तु ते आकाशट्टः च बुम्मट्टः देवा नागा महिद्धिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम् आकाशट्टः च बुम्मट्टः देवा नागा महिद्धिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशट्टः च बुम्मट्टः देवा नागा महिद्धिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परन्ति साधु so it is time to do a meditation, so let us spend few minutes to meditate.
So come forward a little bit so that you are not resting your back. So don't rest your back unless you have a physical difficulty. So straight body, right hand on your left palm and eyes gently closed. So first of all, as always, we'll do a quick body scan to settle our minds down. So be mindful of the structure of your body at the moment, the way you have composed yourself, the way you have posed yourself. So your posture. It's not about the body, but it's about the way your body is posed, because it is a purposeful act. So you have kept yourself alert, straight, upright body. Your hands on your lap, perhaps touching each other. So your right hand on your left palm. Observe the touch, the sensation, or even the warmth of your palm and the clothing against your hands. As you're sitting, so observe the pressure of the body on the stool, chair, or floor that you're sitting on, and slightly bent at the knees, feet firm on the floor or carpet. If you're sitting cross-legged, your side of your ankles or legs touching the floor. Be mindful of other family members sitting with you together. Appreciate each other's support. And as much as you're thankful, be mindful of those who are also at home but maybe not participating. So just be mindful of their presence at home. Be mindful of where you are at home, so the structure of your room or hall that you are in. Coming back to yourself, be mindful that you are part of this online community, Kalyana Mittas. Many of us are meditating together and you are part of them. So be mindful of that community. Be mindful of those that may be participating with you now. And as you know, we are doing meditation on loving kindness, and for the past few days we discussed that having your sense restraint or control is one of the key factors for the success of Metta Bhavana, Santindriya. So there are 6 senses: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. So when our senses are not under control or under restraint, there is a high tendency we allow the unwholesome roots to develop or even pop up, proliferating into many defilements. So therefore, Santindriya is used in the Metta Sutta to have controlled or restrained or even calm senses. So when you're pursuing your interests through your 5 senses, physical 5 senses, or even your mind, that is an indication or the development of self-centeredness, because it is something that which is deluded, we are trying to entertain. We believe that there is someone to be entertained or something to be pursued. If we are not restrained, then we are not going to be
happy with whatever we see, hear, sense, touch, taste, feel, think. We're never happy. We're always pursuing our interests. Even the posture that we have determined now is an indication that we want to not just move our body expecting a sensory pleasure or reaction. So how can mind, which is immaterial, be controlled unless you purposely learn how to let go through mindfulness? Because we will be shadowed and puppeteered by those self-centered, selfish, egoistic pursuit of interests. We are always manipulated or puppeteered by those. So we forget about goodness sometimes. We forget about the opposite party or the opposite, whether it is your counterpart, your partner, your spouse, children, other family members at home. We forget that they might get hurt by what you say or what you do or the way you interact, because we are too much deluded in that self-centered, selfish behavior. So when our senses are calm, or when all these six senses are quite restrained, the mindfulness that we develop helps us to actually be aware of each other's presence, what we call interdependence. We realize that we need to be there for each other and we depend on each other. Every moment of happiness is not a self-made game, but it is the balance or the recognition of all parties, whether it is living or non-living, that are contributing to your happiness in the moment. Similarly, you are also part of other people's happy moments. You are just one tentacle of that happiness, or something that contributes to happiness of the other person. So as much as we aspire for happiness, let us also be the source of happiness by learning how to be in control of our senses or even our desires or wishes in terms of self-centered expectations and conditions that we normally develop knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously. So that's why I say mindfulness is sometimes supplementary to metta, metta is supplementary to mindfulness. So without mindfulness, you cannot do metta. So genuinely aspire for the happiness of yourself and others. So repeat these lines, aspiring goodness to everyone, including yourself, starting from yourself. May I be well, happy and peaceful. May no harm come to me. May no problems come to me. May no difficulties come to me. May I always meet with success. May I also have the patience, courage and determination to meet and overcome difficulties in life. May I be free from anger and jealousy. May I be free from frustration, anxiety and worries. May I be free from pain and suffering.
Skip the stations if they don't relate to you or you are not in such connection. May my parents, grandparents, teachers, uncles and aunts and in-laws, husband, wife, or partner, children, sons-in-law and daughters-in-law, and grandchildren, brothers and sisters, brothers-in-law and sisters-in-law, cousins, nephews, and nieces, friends and colleagues at work, neighbors, and those that you meet randomly every day and share a smile with but do not talk. May they all be well, happy, and peaceful. May no harm come to them. May no problems come to them. May no difficulties come to them. May they always meet with success. May they also have the patience, courage, and determination to meet and overcome difficulties in life. May they be free from anger and jealousy. May they be free from frustration, anxiety, and worries. May they be free from pain and suffering. May all living beings, including your pets, birds, animals, and insects that come to your garden, seen and unseen beings, including all sentient beings, be well, happy, and peaceful. May no harm come to them. May no problems come to them. May no difficulties come to them. May they always meet with success. May they also have the patience, courage, and determination to meet and overcome difficulties in life. May they be free from pain and suffering. May I be well, happy, and peaceful. May I be free from pain and suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. So now we are doing Punya. So as the meditation brings us to the close of our broadcast today, I'd like to do Punyan Modana of the sponsors. So අද දවසේ විහාරස්ථානයේ කරන දිනපතා කරන බුද්ධ පූජා පිරිත් සහ භාවනාවේ දායකත්වයේ විකාශනයේ දායකත්වයේ දරමින් ශිරන්ති නුනාන් මහත්මිය තමන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා සමගින් විහාරස්ථානයේ සුළු මොහොතකට කලින්
ये संध्या भागे करन बुद्ध पूजा वे पूजा बहांदेन पूजा करला ए पूजा विदायकत दरमिन बलापुरत्वन्य मीट दवस हतकट अभाव प्राप्त वන්නට යෙදුණු ඒ සයිමන් ක්‍රිස්ටෝෆර් මහත්මයාට සාංශාරික වශයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්නට. ඉතින් අද දවසේ පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් ශීලමය පින්කමත් බුද්ධ පූජා සහ පූජා කිරීමෙන් දානමය පින්කමත් පිරිත් සූත්‍ර සජ්ජායනා කරමින් ඒ කරුණා ආදී මෛත්‍රී ගුණයන් දියුණු කරමින් භාවනා කිරීමෙන් ඒ දාන සීල භාවනා ආදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා කර දවසේ ඒ සයිමන් ක්‍රිස්ටෝෆර් මහත්මයාගේ සාංශාරික ජීවිතය සැපත් වේවා. එතුමා යම් කිසි දුකට පත්ව සිටිනවා නම් එයින් අත මිදී සැප ළඟා කරගනිත්වා. සැපෙන් සිටිනවා නම් ඒ සැපතත් වර්ධනය කොටගෙන තමන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒ පින් හේතු වාසනා වේවායි කියලා හිතාගෙන අපි සාදුකාරයක් දෙමු. සාදු සාදු. ඒ සමගින් ඖෂධි බණ්ඩාර නෝනා මහත්මිය තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාණන් පහන් කළුබල මහත්මයා සමගින් අද දවසේ දවල් දානේ විහාරස්ථානයේ පූජා කරලා බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ ඖෂධි නෝනා මහත්මියගේ දයාවර පියාණන් වහන්සේ මීට දවස් 8කට 9කට ඉහත ප්‍රාප්ත වන්නට ඒ සුනිල් බණ්ඩාර පියාණන් වහන්සේට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ අත්පත් කරගත්තා වූ පින්වල ආනිසංසෙත් තුලින් ඒ සුනිල් බණ්ඩාර පියාණන් වහන්සේ සාංශාරික වශයෙන් සැප ළඟා වේවා. දුකටපත්ව සිටිනවා නම් එයින් අත මිදී සැප ළඟා කරගනිත්වා. සැපෙන් සිටිනවා නම් ඒ සැපතත් වර්ධනය කොටගෙන කෙලවර ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කරගන්නට හේතු වාසනා වේවායි කියලා අපි සාදුකාරයක් දෙමු. ඒ වගේම දවසේ පූජා විදායකත්වයේ දරමින් විහාරස්ථානයට දහවල් දානෙත් සන්ධ්‍යා භාග්‍ය පූජා වුණොත් පූජා කළ ඒ ශ්‍රීමති අල්ලේපොළ නෝනා මහත්මිය දවසේ විහාරස්ථානයේ ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් නොතිබෙන නිසා අපට සුදුසු විදිහට විකාශනය කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒ දවසේ පූජාවක් තිබ්බා. මොබයිල් data හරහා ඒ පූජාව තිබ්බා. නමුත් ඒ නෝනා මහත්මිය බලාපොරොත්තු වන්නේ තමන්ගේ දයාබර මෑණියන් වහන්සේගේ ඒ 13 සංවත්සරයේදී ජී දවසේ ඩිංගිරි මැණිකේ කීනවින්න මාතාවට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්නට. ඒ සමගින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට මාස 5කට පමණ ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුණු තමන්ගේ දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාණන් වන ඒ විශ්වාබන්දු ඇල්ලපොළ මහත්මයාටත් ඒ වගේම දයාබර සහෝදරිය සහය දුව ඒ පාස්කු ලංකාවේදී පාස්කු බෝම්බ අනතුරකින් අකල් මරණයට පත් වුණු ඒ සහෝදරිය සාන්තා මායදුන්න සහ ඒ දියණිය නිසංග මායදුන්න දෙපළටත් ඒ වගේම මීට අවුරුදු 22කට පමණ ඉහතදී අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට දෙනු දයාබර පියාණන් වහන්සේ ෆ්‍රාන්සිස් කීනවින්න මහත්මයා කීනවින්න ඒරාලහාමි මහත්මයාටත් ඒ වගේම දයාබර නැන්දම්මා වන රූපා ඇල්ලේපොළ නෝනා මහත්මිය මීට මාස 10කට පමණ ඉහතදී අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුණු ඒ සියලු දෙනාටම පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න ඊයේ දවසේ දායකත්වය දරුවා. ඉතින් ඊයේ දවසේ අද දවසේ ඒ අය නිවස් වලින් සම්බන්ධ වෙන මේ පූජාවට. ඉතින් ඒ සියලු දෙනා විශේෂයෙන් ඒ ඩිංගිරි මැණිකේ කීනවින්න මෑණියන් වහන්සේට සාංශාරික වශයෙන් සැප ළඟා වේවා. ඉහත නම් සඳහන් කළ සියලු දෙනාටම සාංශාරික වශයෙන් සැප ළඟා වේවා. දුකට පත්ව සිටිනවා නම් එයින් අත මිදී සැප ළඟා කරගනිත්වා. සැපෙන් සිටිනවා නම් ඒ සැපතත් වර්ධනය කොටගෙන ඒ සියලු දෙනා කෙලවර ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කරගන්නට ඊයේ සහ අද දවසේ අත්පත් කරගත්තා වූ පින් හේතු වාසනා වේවායි හිතාගෙන අපි එකට සාදුකාරයක් දීලා පුණ්‍යානුමෝදනා වෙමු. සාදු සාදු සාදු. So thank you for joining with us. We were sharing merit with the sponsors and departed relatives and colleague, father, and many relatives. So may all merit accumulated be conducive for their well-being. Those who have the names that I mentioned in Sinhala earlier.
So all merit accumulated be conducive for everybody's departed relatives' well-being. Sadhu, sadhu, sadhu. So thank you for joining with us today. Do join us again tomorrow at 7 o'clock when we go live with our evening worship with the puja, chanting, and meditation. So may you stay blessed with good health and happiness. Have a very good evening and very good night. Take care. See you tomorrow at 7 o'clock.